About no sia ewo peace 104.3 neat 100.9 okay 101.7 Ship House Akan Junction Accra. Hello 101.5 eno ewo edum Kumase ni affiliate stations on my Ghana hanom echichi ene bencheye fan nsem bia to apete won monten so a ewo on my Ghana hanom na afa amanone a peacefmonline.com ghana-today.com so ensem ne kuchi ewo brofo kasem wo honom da bia metaka sese wote brofo anu abrechi afa honom na ne wakokenkan ne simple na so wehu de etwago ewo on my kronkron Ghana emu na enwumre akangase ebo ayede eba besomwo no enuanu mienu ene age adwa ede ensem no eba besomwo na na ma akoma ba fi ejanim waten mene Sadat Mohammed na ensem ebedi akotene ewo kasebo ne mu bi ene se edom kuma ewo emrahye bedwamu womo ede ensem bi atodwa no womo ekiremu a eye atemuafo nsun bi a mampani John Dramani Mahama abo wondini so omonkonko pie mu ewo Supreme Court no eye ni so adunhunu bi a ekuta ye mampani ni se obesa akwa preterm ewo presidency no na eno nso wo kirem se etia mamra no nti e ma na ngisu hu krada Ghana mampani owura John Dramani Mahama kasa de atudwa se isi jaduma ekonu se ebedane e de ama ankrankra potoka se wo friend privatization no se beba so a na enya na briso so ena Kumasi Mayor Onmonyamfo Richard Ajamai Buadi ejina akraya enkrai asantebanta busuafo anamude ensem ya todwa no kiremu a eye omampedi John Dramani Mahama ne NDC aban eni so ade hunu kase bi kuta wo mo pa ne se wo behwe ama adwumayefo titiru aban adwumayefo no wo mo asetena mu nsem so na afa ne ntampa efra wo so na manyoko NPP mpenifo bi na ekasa de ato aban anim se won pene ton empene no a Chief Justice her leadership Gertrude Araba is Abasa Kitoko no onsa fo na adwuma mane biem Ghana Revenue Authority Commissioner General wada wonwano Owura Anthony Kwesi Sapon na wade adesade ato Ghana adwumayefo nyina anim sese wo mo ye adwuma mo mfiri akomapam na afi wo mo mfiri abapam enya adwuma na ntimi empem man no so enko enkan Supreme Consultative Council ko ehye Ghana Koko Bodase oso ogidie ewa aban mu se koko anipa bi ye de twere ehye ekonkofo ama asekoton ena foma agudie tu a ese koko dwumadie no aban ebetumi edisunkunim This way chocolate drink o se de ohia eye ensuohye Best Point Savings and Loans sikakrabia amantem Paul amantem so sena dikanfo adwumayefo nyina asoa wonmo ewo soro na wasi omo akonkon wo ma otretre onkwa ba mu ewo nnwuma mu ena afensu wo mo esie sika edisisi adan ede epem wo mani so ade hunu nsam da achen nsam konkan no ni nyina no eye Best Point Savings and Loans wo ma akotokro enka so da biada enti wo kiremu afa ntoma babebo wo ntoma ano na wo mu ntimi emmoa sanso so ena special ice mineral water ensukuraji apoto bibire bia nim yade bia ne akire enti se wangasa wotona se wonomo a obehunu se nokra me so se wato ensu papa wato ensukuraji ama wangasa wanom so pese odi mu dwanso a eno ana betimi adi mu dwa obenya mfaso do so po edi afri so sisi adwabo ase eno ana yade ehsom yade this way ka ho na se nyowe nyina ekoyiye ede ema won so sa pepepe enti aya no wabomoden na wapebi ede aka ho na ene watimi ede abon ho so nyumako bi adaroma a foforo bi so ka ho eno mu epian ewo kaseboy emu Ozone scammers ede Ozone garlic capsules ebo kaseboy echidom MTN was we there for you everywhere you go. High Sense Ghana electrical appliances papa di omajusu omai Ghana mu eno any High Sense Ghana Dofo reference system se bra yema chance fa board and so bra pon betu sika na fama mpenifo budget cash and carry so ya adwuma hode na ba fom obehia ade e betimi aboa na hode no asache mu kina apusu ni biem na wetima gina na so abo adwuma eno a any Blue energy drink Raoul's Pharmaceuticals at the High Lady Virgin Mixture abadwa so ba ko fichira na efie agi adumu aya na ma bi kura adwen kire o mo se oba de ye normal sese bi ko fichira se oti ya kakra wonya painkiller no ano no nefu aso de ahia ebeko doctor for se dawo Ayo ha na be ye ho aduro so dia eno a ene High Lady Virgin Mixture oba bi anko na onkope bi nto maame wo ba ni ko school to High Lady Virgin Mixture na fashion ne nemom na ebeboa ne papa Pepsodent de aduro papa ye di twi yesen abadwa so ye wo cavity fighter ye wo triple protection herbal ni cha konyi nyina na eboa mo no mahuni die no e fa ne ntoma pa difra o hene yere spices nso enie we nyina no eboa aduane a wo be ye wie na chese wo be hwe na abofra no odi wie na numu ato na aduane a o ye wie na so obi a odi wo fie ho bia na ne bofo no no eno na aduane be no
spices are the any nye enunti me kanfo ohene yere spices dia ma ukodwa so akono kope ohene spices akira kwan na for ye aduane bebo papa choba afo a muso mu ye aduane sambo de disi kwan ho na twam unim ne ye chi wadanta wase ne ma moka ho na accident kosoro no ye aduane pa na ye no for ohene yere eno abetwetwe dom dia ma onya afi na de sambo de bia kosi kwan ho na akoko frefre dom bi ani enunti unya ohene yere spices eno abetwetwe dom edi ama wo weni nyumeku ahodo aye so yasene se adwumre no siaka se bo anuanu mienu ye mekenkan emfa emamwo musomfo Sadat Muhammad niye mene nanama akoma ba fi ejani mbuaten ye hye ensem no ase baya braka krenie ena nkomo bi sori ye ewo my Ghana mu na nipa bi susu se ne ECG adwuma ekono omudwumadi betima fa ne to ampadi fra na so mpa wodo Ghana ebetumi akoye na nka ne gina so pemi ne nkobo na nisa na dwuboje ntino na nke baya kura adwuma ekono ye ndane na yemfa hye ankronkronsa protocol se wose yam privatize no na nka entumi mwa na omuntimi so Ghana so mpa ahoto ewo mu na nkomo sori ye no nipa dodo na ne ka bie aku ahodo ka bie wo mso do no tumu bi na enna kwakwa adwumafo da Ghana mampanyin wura John Dramani Mahama nso akasa da tumu se ECG be privatize no ana enya na breso wose ECG adwuma ekwo ho no mu yi sebi ye de ma ankrankra o mo ba nipa kro ya na o mo ba be adwuma endi se o Ghana fo mo betima hwe ECG so na atima som Ghana so mpa adenti na nemo mu hia ne yemfa mo na ne be na wosom a wosom Ghana no entimi enkoyi wose abaya wotwa mu ye bi de boy ankenye ne se ne ECG nipa bi gu so odi ho nkomo se yenda ne fa ma ankrankra wose mfinsan wotwa abaya wotwa mu e ka ECG de o manim 68 billion Ghana cedis enye sika wa na so na ban yi be hwe ahuni so wode hyehye pa begu apono so se na be na yesum ka bi si gina ba bi ehwe o my Ghana si ejeja ye ho pe e ba beto ahye so no NDC behwe na watumi edi so nkonim wo sei obehwe ahuni so ne ankronkro bi beto kese ne amu o mo kwan e wo ECG adwuma ekoni ne fa bi ne nkonko ba se ekoni nyina e ne yedane ye edi amu o mo wo se kina bi ne ho kokohia se ECG adwuma ekoni yedane edi ma ankronkro de a ene sabre ne oni ho asem ka na emom se na bre su de ECG ye be privatize ne de enya do be ma ho kwan sa. Over the last 8 years, with a debt of 68 billion Ghana cedis and rising, sector will collapse. We can only bring down power to improve efficiency in the distribution of power. Public-private collaboration to inject efficiency into our downstream electricity distribution system. They paid the electricity company until today. They still pay electricity company monthly on time every power electricity company produces to them. And their billing and collection in the free zones enclave is 99% of revenue is collected. This is an existing example. And I'm sure that we can make our electricity distribution more efficient through public-private partnerships. But I can assure you, and read my lips for emphasis, electricity company as an institution will not be privatized. Ghana mampani owura John Dramani Mahama nene ena etwagu na ne kasa chire no owura Bernard Owusu opanyini yetitina ne demadwadi fonka bomu ko TUC ono so kasa odi tuja say ene wo hwe Ghana adwumayefo mo bo papa Ghana adwumayefo akwa so my Ghana yechibre mu yenkomra wo momodi mbonti ene ne wo my Ghana chese yenso ne yetimi di yensasi eboka se ane ye wo my yehwe ni mu se ebefra dum akwa kopie mu adumu na ade ba ko ha Ghana adwumayefo pa eya ketua ene kwabrane be sori ahoma chi da suo mu no num akwa kopie mu adwuma mu be ye adwuma gare anwumere no nsi to da no nso ansa na wapon bosumi aketia kwa na kwahwe se twetwepo bi asa no mata wo asentu ade buo kura mpo no aketua ntimi ntua obeye den watua ne danka eya ade e ha nwumayefo po penti wo sra ban se abanfo nhyehyɛ pangu apono so abanyuma ekwa huduo mu ankonkwa dwuma ekwa huduo mu yentu adwumayefo ka esene fata no so mfiri wonyam wonye dwuma. Our pay and working conditions are deteriorating. The wage situation in Ghana has gotten worse since you were last in government. Wage levels are low when compared to the prevailing cost of living. The inflation surge of the last 4 years has led to trend decline in real wages. And wages inequalities has widened across the public and private sectors. Your Excellency, the national pension system isn't working well for workers. Again, we are confronted with low pensions and inequalities in pension. We must adopt a living wage, wages that respect our dignity for compensation and not exploitation. A living wage for a living life. We must unify the public sector pay and pension system to remove the inequalities. The Independent Emolument Commission is the way to go.
Penyane ne etwagu yi eye titinani ye de madwadifo nka bomuko TUC owura benado usu ne kase akire no owura Joshua Asan wo ye chochorofo de mayiko yi wono so kasa ya wo sra ban se senka ginesia huduom na ban beka TUC na wo de o maka ho a nka ogidie se ebeboa. In the last few months, workers and Ghanaians have witnessed the outdooring of one committee initiative or the other on various issues of national importance, from the Constitutional Review Committee, Gold Board, Ministerial Committee on ECG, privatization to labor export programs. The unique thing about these committees and initiatives is the virtual exclusion of organized labor. Additionally, we all can see the haste with which some of the initiatives are being rushed through. Mr. President, we expect this to change. Our involvement will enrich the work of the committees and of the initiatives. Chochorofo edema adwadifo nka bomuko TUC owura Joshua Asan na wode ensemu yi etudwa. Na enrada na yemampani John Dramani Mahama ebobobobo empanifo awodo atemuafo awodo enson se wonko to wonjuma so e Supreme Court a ewo omanjaseman Ghana hanom na enumu na ebra interparty save the judiciary demonstration na ekwoso no ase ene wo press conference ase onmonyamfo Alexander Kwabena Fenyo Markins wode ensem bi atodwa no eye dom kase no anase dom kuma no ba no dani ewo emrahye bedwam wono anse gina mu se futu emrahye bedwanim na wokyere mu se sa atemuafo nson ya wo mu akwakọ piem e Supreme Court kwakọ ye adwuma nyina no omampani ewo botaye bi ewo nani so waso wo adwempo bi ewo na adwene mu eni se waye na adwene se o my Ghana yamamrai no ye 1992 constitution a ehye se obi abetimi akwakọ priniti ewo mampani adwa no ho empred mienu pe na wontimi nkwa na emprensa so no wonde waye na adwene se obenam sa atemuafo nson we so na kire se watimi de asigina ye se obesan akọ ne third time na no no wo kire mu se sa anamontuo no ene adwempo na ekura mampani no se sa na tie a ena ne etwaguo no se sa na ekeka kode a ene wonhwe na onyi na adwene famfiri so kra esan se ya mamra afi apema hankono aduokono mienu amamra ye de boye ho bra o my Ghana hanu no enso so sa ne ama no so eba sa pe na kire se obumna ne so na se emra no eni ahoden sa enkura ne mudie sa enti onyi sa de ne nyina emfamfiri na adwene mu no ntimi emwa maya mamra e na afenso eye ye ka bi ma menka bi amamu no ntimi nya ne na so se peme ensami auditu dwa say that there must be an end to the division and the anger of the past. This government must tread with the greatest caution, always keeping tomorrow in mind when taking decisions today, because these decisions may shape future governance. If we continue down this path, we risk creating a culture of retaliatory politics, where successive governments are more focused on settling political scores than solving problems. It is obvious that the bold attempt by Mr. President to nominate 7 judges to the Supreme Court is the first major attempt at all that they have rehearsed, a third-term agenda. All that the NDC is doing through the advice of the hawks of NDC is to set a third-term agenda for his leadership. Sa demonstration no a wo mokoye no na butaye ni nyina ne se eye Chief Justice wo mo se won tranchen na wo munya hwehwemu bi emfa niama ba ko mienu bi a ni nyina no eye dwiri mu bi a wo kire mu se ekwaso ebra no wati adwa so se Chief Justice na sa demonstration ya wo mu kwa nyina ne se won sanfa ne ntena na adwamu na won to aso na wanya na adwuma na wondi fo ewo bibibia ho anaso wanya mfomso bia woye na adwuma krogen etima mitoko no onsan fa ne ntena na adwa so enum no ode nsami tu dwa wo kire mu sei wobeye de obetimi aye bia ahwe sei oman no ye mra pon a ye de boye ho bra ewo manjasema Ghana mu hanom no obi bia amfa fi enka na obi bia ntimi nyansa kira ye wo mu wa bra empanifo ne amanyoku awodo ene won na ka se empuna yepunu wo ya mamra nsem ho wo mo enka se ye ntena se na ye nhwe se ye betimi ayansa kira ye bi wo mu ansa na e bia obi etimi ayansa kira ye ntinya de a ombe ye nhwe han ama obi etu anamon bia ni nyina no ebese ya mamra. They think that by packing the judicial, there will be a smooth road for that
third-term agenda. Were we not in this country where even 2 Supreme Court nominees, after going through vetting and were supposed to take their approval at the plenary, the same NDC said by adding 2 more judges to the Supreme Court bench, Nana Addo was packing the courts? Was it not the same NDC where that criticized Supreme Court, and as a result, no further step was taken by the Judicial Council? What has changed? We leave it to the good conscience of they themselves. But I want to tell them that we will not relent. We in Parliament will hold their feet to the fire and fight for the ordinary Ghanaian. Enti abusuya, wey a press conference a womo ede prapra kwan mu na fei. Womo de interparty save the judiciary demonstration no ede ba betintim so. Eno ho ensam ene mpempena ade afemfam ho ena owura afenwom akense de atwe yanimu a wo kire mu se wontwe mama mpani nne entwe ma ne chena sade ene nam mframamu se o pese o sa akwa the third time no e wo presidency okopre no enya de o metwe ama ne sanse ya mamra ensoso so a wei ensem a Abdullah Dasmani yamanbofo ede ba besomo yen na save the judiciary interparty demonstration centralfo nhye mu ofre yase no ena penyina ofre dom edema wo so na manyoku lawyer Henry Nana Boachi dodo asan mrani na nabi kono so kasa wase na ne kasa no na wo kirem se anamontu aban na tuo na chief justice her ladyship Gertrude Araba Isaba Saki Tokunu yeyi na de so no enya de omobojo so kra na kamia kwa Isaban otwa saboni bi de ato ho no mo a se mpenifo anhwe anfo mo nan ensi fom o chine bebe koto bi kuma o my Ghana ete hano mo na chese chief justice bia ba abasisa ba pe yebeyi na de so ekobasa so de be ha papa ade o ma Ghana ewo mu yi emradwuma no ejina kontenkro enti ade enti na emradwuma no ejina kontenkro na so aban no fo so de no ho ahyehye wo se nya de dum kuma no be pene esanse so ma ho kwan na saade yi eba so a o china bi no Ghana ebe ha ya mamra enti o mo sra ba se chief justice on san fo na dwuma ma ne biem have intensified their relentless crusade against the independence of Ghana's judiciary, an assault that has now culminated into a dangerous and unconstitutional move: the suspension and planned removal of Chief Justice of the Republic, Her Ladyship Justice Gertrude Araba Isaba Saki Tokuno, by none other than Mr. Mahama himself. The NPP profoundly disapproves and vehemently condemns this blatant disregard for constitutional order, judicial sanctity, and democratic norms. Therefore, his suspension of the Chief of Staff is ultra-virus, unconstitutional, and must be rescinded without any delay. And what you know, and lawyer Henry Nana Boachi was a dear piece of more by no 20 dear. And now come back say. Na e kamia kwa sa aban no de no ho ya hye mradu madiemu dodo na ono kwa ene nwanwa se mradim fo te ho na aban o de ne ho hye wo madwuma mu sa. This action taken under the pretext of Article 146 of the 1992 Constitution constitutes a grave threat to judicial independence, a reckless abuse of executive discretion, and an affront to the rule of law. We consider this suspension not only unconstitutional, but procedurally flawed, but also politically motivated and executed with alarming disregard for the sanctity of due process. Additionally, Article 146 clearly stipulates that President has no direct authority to suspend or remove the sitting justice of the Superior Court, including the Chief Justice, without recourse to an independent investigative mechanism. Wasi abaso bwa enema ijapaye. Wado wano waka ni se no wanhwa na aban no sebi wanfita. Enti ene omo so ntena ho enti nyame adom adwade wo yanimu yi wo ti wo ho agumonte so na waye oye kire e de ti aban na aban ehunu se ampa wonani abre. Na adwada wo ye kira wo hya ase no Supreme Court ene wo boabo wo ho ano na watu mpasa fa kurumu na Supreme Court ho no me ho ene wanu disem ne edi kan petition no wode be ma mpenfo ofiri ho pe wode wani akire mu amra se bedwafie na ho nso petition to so mienu ho nso wode ama mpenfo ofiri ho no mu a wode wani akire mu e wo mampanyina tena ye ne to so miensa na wadane e de ama mpenfo ho ogina so no waton sade afra Ghana fo nyina obibia wo se wadwene Ghana ho na Ghana mamra e da na bamu se adwada wo fredi wo meka wo ho. Let it be known that the New Patriotic Party will fiercely and relentlessly resist any attempt to hijack our judicial system for any political gain. We urge Ghanaians across all divides to speak out and defend our constitution. We urge everyone to be part of this
historic demonstration on Monday, 5th May. We will gather just opposite the Supreme Court. We will present the first petition at the Supreme Court. We will proceed to Parliament House, where we will present the second petition. And then we will proceed to the Jubilee House to present the final petition. We must all be part of this effort. There is this sinister motive by Mr. Mahama to pack the judiciary to seek a judicial interpretation of the Constitution, which will interpret Article 62 so that he intends to go a third term. Lawyer Henry Nana Boache, Nana B, where Domfrefo Edema was Namanyuko NPP, and Wadi and Semi Etuja Abdullah Dasmani, Namanibo, Eni. Eti sade ya nugusua eboda uro ka kire omanfo se ena fofida no ejina ho no ede madwumayefo nyina aja enti egusua ehye adwumayefo nkura so won tonkoso wo manwodini mu wo makukuduro mu wo monamie mu no wo mfa enya adwumaden emfa mpem oman no enko nkan wo ade nyina mu no sa so ena eyetiri nkwansam so free empanifo ho ekode ma adwumayefo sa na Kumasi Mayor eyon monyamfo Richard Ajiman Buadi na wode ensam atudwa na we no eye adesrede a wode ekwade amadwumayefo nyina se adwumayefo mfa akukuduro namie emfa enya adwumaden na afenso wonhwe se bibibia no a wo eye no befra papa mu na afenso wo ebeye na aban oyi a wote so ne ye NDC aban no eye wo botaye eye wo mani so ade hu ye wo makoma so ade so wo betoto ne ama nyina ye ede amadwumayefo titiro ye aban mu adwumayefo na wo so no nkwande wasika no wo atimi anya biasa na afi wo de wom abusua yie sanse sa wo hwe aban wadwumayefo wom asetena mu nsem a hunu se enuoma nko yie kura ene mo makatu ansa nsem a ya na mpempi no ano e wofam a enhye da endru mpempenso bia a obetimi de atwa ho e de abọ wabọ so nsem so akonkan e wo de wuye nyina emu enti ebra 2025 May Day celebration no e koso e Kumasi Asantemantamu no ene ne eye onumonyamfo Richard Ajiman Buadi ejira Asantemantamu suafo Dr. Frank Amwakohene anemu e de etudwa se omampani betutu ne amanyina yie entu ohwempo se eye single spine pay policy no wo be restructure niama na so ma hye niama yie na ne ba bia wo se wo de ade ne to no one found to a efiri 20 no na o ma hwe ne o de ato no pepepe de wo se wo de keka ho na etimi nso ema ne ejina so yie na wo mo esika bia na beka wo mo nso ma katua no nkande wo sika nyina no wo mo etimi ahye ne yie na etimi nso aboa mo wo mo etimi anya anigie sonko na wo de ayadwuma so e o man Ghana mu a ne nyina bepem oman no akonkan e wo ne mpuntuo ensem nti adwumayefo e na afa oman Ghana fo nyina fa kitapa entai aban no eni so ade hu nachi. We can attest to that there are low wages, poor working conditions and income inequalities. These have been significant challenges frequently discussed within Ghana's workers' union and resulting in nationwide strikes sometimes. Undoubtedly, inadequate salaries leave many workers struggling to make ends meet, thereby widening the gap between the rich and the poor. This further leads to decreased economic mobility and reduced economic growth. Indeed, a government that prioritizes the voices of its workforce is better positioned to achieve its vision. It is in the light of this that His Excellency the President John Dramani Mahama's government, through the Honorable Minister for Labour, Jobs and Employment, has committed to restructuring the single spine pay policy. Eni ayati ye Kumasi Mayor onwonyamfo Richard Ajiman Buadi na enwahwe na Asantemantamu Asante Regional Secretary Trade Union Congress Owura Augustine Adongo enso ede ensem sei eto aso. The Ghanaian worker continues to bear the burden of recent economic crisis, the rising cost of living, inflationary shocks, and declining real incomes. We demand a total reset of the pay regime in Ghana. The current framework for wage determination is no longer fit for purpose. It does not sufficiently reflect the prevailing cost of living and basic needs of workers and their families. We demand a fair and transparent wage setting. Any Asante Regional Secretary Trade Union Congress TUC adwumakuo no Owura Augustine Adongo nene eno no yamane bofo Samson Kwame Nyameche
ɛna afe Paul Owusu ɛna ka nsɛm ibu ano a wɔde ɛbɛsom yɛn na ɛna adwumayɛfo yɛafo fi da yɛgu so a yɛhyɛ ho fo ya na nam so ma yɛkwa wondin ɛne Supreme Consultative Council yɛkwa a ɛhyɛ Ghana Koko Bodase penyina wɔde koya no ɛne owura Isaac Ansa o penyina ka sɛ da tudwa sɛ foma agudie to a ɛnam kwampa so galamse na nnɛ akwakɔ ɔman no so bosom ɛkyekyere na asane yɛpagya na agyeagu ɛne wabu asumpo no bɛhwɛ na agye ne ho na kyɛ sɛ ɛhwɛ wanim ɛkɔ akɔyɛ kyɛ sɛ muso wɔ ɔman no so ɛnie NDC aban a wɔbɛyɛ awiaboa no muso agu so sɛ ne sitie bia no galamse ekun wɔbɛkɔ na wadi so nkunim na ne no owura Isaac Ansa kyerɛ mu sɛ ɛnsɛm aban da to Ghana fo anim no onde ogidie papa sɛ aban ne betumi ayɔ ama na yeye o sɛ ade ahwɛ di ɔman ne nyapa no wi galamse no kra mpotu nkyɛn a wɔn so wɔnam sɛ bɔkɔ so na koko wodi twa Ghana ya hye akɔnkɔfa ma so akɔtɔ no ɛno so yade a ɛha ɔman Ghana papa na ogidie sɛ aban ne hyehyɛ pa agu apono so foma agudie tuo kane no aban no ɛde ɛbɛdi so nkunim wɔ sɛ ne so ayɛ so nti ɛna aban no water gas wada wɔnadie afei so wapa abanbɔfo sɛ wɔn konkurokon mu fa ko a wɔdɔ koko na wɔntimi nkɔkɔ boa banbɔ na entimi mboa na koko na sɛ kuafoɔ wɔntimi enya kwamusaneɛ na wɔmfa enye wɔn adwuma wɔn so hwɛ nhyehyɛ yahodo aban ne de agu apono so ogidie sɛ betumi aboa ama menya adwuma nyɛ no so ɛso atumi ate ɛsan sɛ wɔn a wɔtɔ fom agudie nam kwapa so busa wɔn sɛ ade nti na wɔsɛ nsuo wɔsɛ asase na wɔsɛ kwai wɔbɛka atɔ sɛ wɔnya adwuma nyɛ na wɔnya adwuma nyɛ na sika so hyɛ fam no wɔntena hɔ ma kɔmu nkuno na saa yɛ so nti ɛna wɔtɔ fom agudie yi opanyin sɛ agyina so wɔde ato aban anim sɛ abanhwɛ ho no sɛ obiebie nnwuma sɛ na ɛbɛn na fom agudie to ɛnam kwapa so no yɛtu so saa wɔ ɔman mu no ɛmabi no so bɛnya bibi na wɔde wɔn abrabɔ ayɛ ne kurakura mu no ɛna owura Isaac Ansa wɔde to Ghana kuafo nyinaa anim sɛ aban na bɔ koko kuafa no ho ba sɛ koko obuo ntumu ne nam kwan so ɔyɛ ba enti ɛno koko pie mu kodivu a sɛ na wɔto mu die mu bum na akyɛ Ghana deɛ no Ghana aban ne hyehyɛ yɛ gu apono so aso ɔkyene bi no Ghana koko obuo ntumu ba ebetwa koko kodivu adeɛ koraa ama yɛ deɛ ne tuma yɛ akɔnɔ enti wɔsere koko kuafo sɛ koko kuafo nya aban no ho abotere na hyehyɛ yɛ pa nam kwan so a ɛbɛboa Yeka koko dia obi enim ye how kese di kan the issue about galamsey you say the galamsey say ye nuba say ye fuo ne ye koko na a national threat issue ye mpa bo ne say ya man pani ora Dramani Mahama le ni so ade hunu ne say e betimi control galamsey issue ye mpa bo ne say no more dia tutu akwan mu no e be possible ama no obetimi solve that problem no ora around the abeba yi no more ye hunu so de tutu akwan mu no I clear say some problem near person solve it. The issue about smuggling, I did be a higher be brave. Then you announce a war, yes, human. Young country almost say, and Chebia, see your boss, you see, or say your new price never back, I think never make issue of seven on him. Empo Prano, I'm sure bet me out for the Cote d'Ivoire for prior day. Na enu achire no ene owura Isaac Ansa wasa dia to abayanim say national service for no busumi bia la waya na aban de bom no isu adodo senka aban behwe no wapagya muso anka beboa ama saa mabru no so baabi aban de mo betu bia se won kɔboa no wafiri oyam na wasom so de to so bi me yenu anu a service a Ghana ha o ma sem ha me pa san se won kɔfo be kola be bra ma hwe o mo asabe o ma wie university na o mo ye service akatua ye say 700 Ghana cedi na o hwe ma ne mabaawa ene mrantie ye adwuma na se ye service ya service 700 Ghana obi take aso oba adwuma o tema 700 Ghana oba de no asoba de ka tro man pani se ye be sere no on try any national service personnel for no hu omo nka omo hu so mo so be o man pafo and your service no craft phone penny fu e craft penny 3 years no ujiri say penny betimi atwia na say intimidia then it means that we are encouraging certain free any hallow service you push them into our working force, and this is the working force that is going to carry tomorrow, and they start work with a meager salary of about a allowance of about 700 Ghana cedis. Owura Isaac Ansa oye titena ni a woda ekuwa ye frɛ o Supreme Consultative Council ekuwa ye share Ghana Koko Bodase ɛna ne adwumayɛfo afofi da yi ogina so na woda de sedie yi ɛto abayanim Henry Kwasiminka ɛna ɔde amanebo yi ɛbɛsom yɛn na ɛna yɛ adwumayɛfo afofi da yi ɛna meka sɛ mpanifo dodoɔ no na egusu ahyɛ adwumayɛfo nkran sɛ yɛmɔ yɛ ho so na yɛnyɛ adwumaden sɛ deɛ na ewuti fi a wo spidede na so yɛyɛ te adwamu a ɛne ɛkyɛ sɛ yɛkenkan nsɛm ahodoɔ ezi a ɔma Ghana ntwe aso de ma wei wɔhyɛ yɛ kɔn mu den sɛ yɛnyere yɛ ho wɔ adwumaden mu na yɛmfa akukuduro na meɛ ɛna afei so ahofama dedication and commitment yɛmfa ɛnyɛ adwumaden na yɛmfa mbɔ ɔman no ɛso ɛnkɔ ɛnkan wɔsɛ bibibia no a woyɛ sɛ adwumayɛni no nim adeɛ no ho maakye na watimi nso afra komapam ayɛ ne yie wɔsɛ ɛne akɔ bi te sɛ adwumani Ghana ha no enti nipa no ɔsɔre a de ɛda hɔ no mu a wɔnim sɛ wɔkɔyɛ a
ne ni sika wo hodom dada anasa ne salary wo hodom dada wo ye adwuma ne wi abosom so a ye de ebetua ne ka eno anu wo de omo anhye mu a enti nurse yo teacher ni o di an yo police yo wan prison officer ene wo fa adwuma no eto ne ho so wo ya wan we ya se de obamura nanim kura de a kira wo no sa ahofa ma bia ne wo no mo a wo de ye adwuma no wo kira mu se ade bia no ekuta wo se adwuma ye ni a wo ye ho adwuma no firi opepam firi akomapam na ye adwuma na afa nsusua ho nimde na watimi so de abo abrabo nsam so akonka wo ye ne sa nyina no na de pem oman nso ni sie ene ne ye ene ne ntampa fira no e de ekọ enkan ye pa nti wo de adesede ekoye e de ma adwumayefo a wonum e wo Ghana Revenue Authority ebra na wo mo so de won mu GRS May Day celebration ni tintim so e wo head office ya wo mo e kasa e de achiro mo so mehwe se won sikasem e na afen so asetena mu nsem wo adwumasem wo no ni nyina wo mehwe ama no ayeye e de amom so enigeri on paye. Yes, I am Public Services Commission and our authority. Yes, sector ministry. I say it about mono. There will be ministry your policy. Now also why implement. And BB and Hoya minister to me kasafa hon China just say munye ni say. Na beto yen sem so a yen ne de ade ne ye dwuma. Say de ye dwuma na ehwe na baby say nkoya. It wo kwan say ye kono ho na ka say. Sha wo share no eye. Nanso ubiem kakra ana o tia say Maya, ebeye. Enti the boy me share minuanum ne say ma obia emfa bibia enhye no because say ministry no the policy ba ye gina homa obia ye behwe say de ye no ebeboa obiara enkankara ye nuanum workers e wa ha amankofa bibia ma efi say adwuma ye no enam so ena sika ba o man. Any Commissioner General Ghana Revenue Authority Ora Anthony Kwesi Sapon na eno ahwetitira ni Emma Ghana Revenue Authority Workers Union Ora Theophilus Eshan na wono nso ade ensam atudwa wono de na de sede enyina ne say ebeya enka atenase bi mra a no be ya oman na tenase a ye ba be dia no baba ye national dialogue a efa foto awodo a ye gye wo mantias my Ghana ntwa so ha ne ye de bo oman ne ho bra wo kire mu se ekwan a ye fa so a ebi wo no mu a ye gyegye no mu se enkoyie se ebetimi ayensa kira ye bi wo ho a ebetimi aboa se ye gyegye to na wie mpo de ye de ekwakoye eno nso no wo kire mu se wo se ye tenase na afa ni nyina ye se sadwe na fafa egye adwempa awodo na ebetimi aboa na eto gyegye ye no eso betimi aba mfaso e de amma omantias my Ghana adehye na oman nso mpunti osem no etimi afa ne ntampa efra wose ade bia no a aya na empempi no atemamuni wakasa edefa eto ho a yesu sese yetenase na yesesa adwene no na mpode pensempensemu na se yefiri wonom na ebeye yie de ede ka ho ebeye yie no ne nyina wonhwe no wonya ne pepepe na etimi nso aboa ametogyegie no eso abamfaso. National tax dialogue na ye kan akwenya ye pese Ghana fu nia enkanka any institutions civil societies ye be kan ye ho abom ni atenase ahwe one emra de gye to no wo se sakre mu pa na finso so no kwan ye fa so gye to no ehu be hia se wo se yesesa kwan ye fa so gye to no ana e to so miensa no so no wona wontua to no kwan be ne be fa so ama ho netua yesa to no eno ne ye frɛ sɛ ye nyesa national tax dialogue obia enka no ho embom ni emfa nkyekere oman Ghana de to so mienu no ye fa bi the tax incentive se mi tua to a emfa so ben na e wo so mame e chen obia ono de ontua to emra so a e wo se ye kan embom na ye hunu kwan be fa so be ma isusun abeda wona wotua eto ene wona wotua. Any ayati ye Ghana Revenue Authority Workers Union tititinani a woda wo mo ano Ora Theophilus Eshen nene eno no ne amane bofo na wo mebine wa ene de ensemi eba besom yen penya woda shama nananom atrankonwa no ene osagefo kwa ofrekwa otoso enan openyini hia na wokasa de ato nuanom ahemfo nim se baabi ya na asundwe no empuntuo nkɔ eni so oni abre se wo pempuntuo akɔ na trankonwa asase so de ne ho behia se wakeka wo hubombo na otimi pira asundwe na wo pira asundwe ase ne sitie ba ne mpuntuo bi a wo hwɛ anim no ogidie se won sa betumi aka
na na kyerem sɛ ne okɔ ahemfo dodo na tena nkonya asase so a ahemfo ntem kura twe aha na wɔmye me na adrum so sɛ medi ade asemesi mempene so obɛhwɛ na tese ntokwa sɛ ya yoi ebewi achi na tututuo na tese bimpo afomu ato na nanom ɛwɔ nsie do na no wɔsagefo kyerem sɛ ya ade a edi na nanom nya popa sɛ nanom bɛhwɛ na ahemfo ntem kura twe mentemo ho ase aha na wɔmye me na adrum so de beto na chi na nko aprimpuntu anko gidie sɛ mpuntu mapa obi bia nsa bɛka bi Osaji fuko free committee here asumdwe nkote na mede akro ye na mede nam na mpuntu esima ba fa ne tempe fura agi se ye nyina ye yakro na ye boa ma esima fa ne tem nti wo ma ye yakro na ye mboa ma esima fa ne tem na no me fra ho nda me no won bedi nkomo kakra me gide de wode me sie egwedu nda na odi kana amatun sa fra na na nkomo a me peda me no won twetwe ne nyina ye esima na ne nkwa ado asumdwe na enu akire no wosaje fo kwawo wose gina so nananom wada wonyina se na wabo na baso se asunwe de ene ye ntimi nka na ye nyina nananom emfa mfirim eka mpunto pa so a ye ntimi nka saa na ye nyina nananom emfa mfirim na wokododo na atena akonwa asase so a ene efe pa wo maye ma na yiyi enti wogina so na wasra foforo so se wo mohwe na omunsua se na ebe na wokina bi no ye ka asunwe wo maye ne mu a ye tenetene yensa emfa nkɔhwe ohine bi so se wono na amoa na emu mahemfo nyina no ye beka wonyina bomubua na yabo nyina abaso odode ni mfiti ase na oye mehu na wosu huma na oye ya membre yi ahohehia mu no na mehu a na oye daachi bi na minnimu na mehu da na mbra meto nsafra otiti ankora na aba penya wada shama na nanom atena konwa no osagefo kwaw freku otoso ennan nene ena etwagu yi apia dankwa Rock FM na manibo enie na efoma gudi atu aye nam la kwaso galamse asisi ano eje no wose cheme na wo omantiasma ga na ntwa so a ene empanifo de nsha wodo no agu akwanmo ye hwese ebetimi enya anopoma sibira ne afa ye nsase pa ne ntampa afra ye kwa ebretu nsam age aguo enam sa galamse no ebetimi enya ne papa mu na ye nsase sam so atimi eja na so ye nsuo sam nyina no ye nya ne papa mu no ena kokwa akuyafo bi a wonom ewo mal 2 mal 5 sui ewo eye seshi yo so mensini mu ewo atoye mentifido mantamu Western North region womode adesade ato aban no anim we womo akire mu a aban no segalamse no so betimi akunu atu ase a we no womo bo mu tua etuo no ani se ayesa asa de ye de ka wonan ye de ka wonsa ye de ka onfe kwa de se bia wo se ewo so womo de ka ba bia unu se nipa de ye boni tuo kwa se ye boni tuo akunu eno na ba sa pe ebe boni pa bi hu na omo nya omo adwene so omo kwasa galamse site ne kura na omo akwa akodi awu eno wo chere mu se betimi aye solution eno ne permanent solution afebo nso ano a ye betimi e de asho galamse no ne ko no ano wo se isi ade ebrechi na bra wo mpotem wonom bra behwe wo mo sa asesamagie agu ensuo kura wo mo kokwa akuriafo no metimi mpo e de agugugu wo makua yeso nyina no wo se ni nyina adani se basa e ma chese wo mo nya nsuo no wo matimi mpo e de afeti wo makua ya wo mo eye ni nyina enti na ye koya na ase ye baye galamsefo na so mo nti so dogo bi nu abe ye ka kire se betimi adum pempenso bi wa brabom kura wo my Ghana anu se ye be kra ensuo e de afra ba no ne aba bedru wo my Ghana anu ansa ne nya bi anu no wo mo nte ye kura omo dwini nyina yo omo sika na mpanifo bi so omo agi na sabi omo di sanse mu no e di etia Ghana fo a omo enwene da ache eno no wo kire mu se mpanifo betu ana mo na nkombe ye bibisa nga yade ankombe timi e di aso galamse no ekon no anu yie pa wo de adesede nso atudwa se aya mpempi no ano ya asase yie chemical fertilizer no aya na emma meka wo mo nsa yie entem so enti emwa wo mo emmom kokwa ye ni nyina no enyina ne na so yie na ewiem sa kire bobrensam no so ha wo mo enti mpanifo mra won sra ban mu na won boa won mu ensuo kama da hanu ma ye sabi digu yafuo so ene sisi a enjimi sabi fan yafuo so because of abrofo no e chi bi say sa e no di super koko a ekom enti yan fan inspire bi enti ama ye bre enti jibe de che nante akoba bi abo ho wo ye wakopompia asa ne wanyina sakufo Ghana bu asa odi aguabobo yam ada kuspire ofu enti me ka kire e kire panyin say tanke betumi a se de omusi se galamse ni de me de pa nanka enye point and kill was Ghana for your sword shoot to kill yeah to so to galamsa because to tia na obedwane o to nsu ko be sa ba anajo so de nipa skiti for so ho kwahia me ba be pamon ade che no sa ba me ba be pamon na je so sa ba de
sign the no say the kuna tibia na sesa ni nyina gina climate change issue first na wa halase na issue siton see issue no posa secondly le won issue a da hanuma ai timedi pump machine kra tum adu dry season na ya boma kokon sisi a sanchu na asɛn sifo asɛn a wotibi sampo krante mfa ngu kokoso nti ate kra ofuru kapka mebi obanye issue kra ya bo ofuru kapa yede ne kwanya menimni ya sɛ aban so yasere Any ayakoko akuyafo bi a 1 more mile 2 mile 5 sui ewo seshi sui ewo seshi yo so mensinimu ewo atoye etifi mantamu womo en womo de ensamu tudwa womo kiremu se womo ye galamse no sa ban betimi aso ano a we na it should be shoot to kill and say u emia se nipa no we me mmɔ ni tuo se me bɔ na plan keke wo so bɔ ni tuo na ye se yi na fat as far as so eno ne ye se ye so ano e ba sa womo dodo na so bete ne etimi ate galamse ne so entemu a ensami kwadwo praka se hwe asaren so western north region ene de ebesomo yen na adwumafo wo som ewa so hwe nkronkuma mpuntuo ne nkan koso sanso ena tenaye ahodo a won so hwe nkronkuma mpuntuo ne nkan koso ma adwumafo ena wakeka wo hwabomu ne nsentwerefo atwetwe nkomo ne na chorchorofo de mayekoi ene owura Isaac Bampo Ado opanyin ka sene na wo kirem so na adwuma a wo ye no obo papa e ban nkronkuma mpuntuo ne nkan komu a na ade ba ko tutu won dwumadi asekese pa ene aban a wo de ne ho e foreforo won dwumadi mu wo so ba hwana adwumafo ya so mo bebre ni e do maba we ye special assistant we ye technical advisor we ye chief director ye timi ma deputy chief directors be ye na ye num ni ye nsia o behwehwe mu ano na amonyoni e na wo ye saade no na ne ko ekire mu se samonyofo anhwe wa anhwe ya esa wo twa to ho no ebe ha o ma gana papa e bia na ne ye hu ne mo china bi no ba be ye se bia ba beto ho sa ban ba ko no ba ye wo ye bi entu ye so ye ba ye bia bo ne be ne wo ho ebe didimu sa nya de e betima tusu sa na te so man no e na e bo man no entu ogina so na wasra ban se e ya de a e koso pa na etwa mu sunu mu emwa emo ofiro na kuma mu enso mo man ne se ne ye se ne fata entu wasra ban se ne aban de ne nsa e for onjumadiem no mani nye ho enti aban hwe na onya sa de no 2025 Closac is dissatisfied and dismayed at the tactics of dislodging and crippling of the civil service and the local government service through political means. Closac would wish to call on governments to put measures to halt this practice of ignoring and disregarding existing tenets and procedures in the services. For Closac, we stand for a revitalized civil service to regain its past glory. The local government service should not be entangled with political interference that will stifle its progress. Article 284 of the Constitution is as follows. A public officer shall not put himself in a position where his personal interests conflict or is likely to conflict with the functions of his office. The neutrality of the public officer is key in fostering the principle of anonymity, neutrality, permanence in the public services. Ora Isaac Bampo Ado, or Churchofo Edema Closac, or Kabumunku, and our day and Samu Etuja. Na yekopiamu a Hunter West mention Muna Hunter West Municipal Police Commander, Superintendent Valentine Akposu, Ede and Samu Atujana, or Chiremu was say, Aposifo, Ewo Hunter Sapa, a dime woman. Na Ayana Abano Esha Wombobe Brenoa, said Wobey be Eddie Amon, and so Ayana and Pempi Nuanis are buying, ne, and you're my good ne consul Ayano way and a dozen ye pa. Inti, it will be on my obey, a be answer, be so, a bit be so, and will bet him in Pompaya, want to be a nina. And no, and I watch him say a drink and so be Ayana Gana phobia, Sabi, Yankopon Atumun Sembie, na Moyado Yamana Summa Brofoso. Oni be for so no momane enso Ghana police for so said the dan den nyina no motoko so na mo ya ne sa pepepe wo se nyame anem no kranie senya adum rabi ne ba wo bo mo wa Hunter West mensini mu a ka police fo a wo ho no mo no nya hye se enaduafiefo a wo meda ho no ne o mo police fo no ankasa ba bia wo mo twa wo mo to no wo se enya watakuro sati o na ade no wo mo wi age se ebi wo no mo a hye se wo mo so a wo makoto agu ena ebi nso wo ho no mo a se empo na watakulota tensuo kura ni ho edije so omo amfa gallon anasa personnel na wo maba national service personnel for no no o masoma o mungobu nsuo mra na yetwi eto anya bi ahwe agu ayi mu na etimi akọ
was say nya sa de ne enka pa efiri won mo ba no enya bi kura ni nti na duafiefo akọ no mo se nhwe bi mu omo no no omo angasa nso ya na eze omo nso se nhwe ni bi de eya ni nyina no yesa aya na eha adwene yie eti nyame adum nyame ada ma na sa bre de eye Ghana ni de se kronkron wasanso eye sempakani Ghanaian evangelist awo United Kingdom wo kire mu se wa ba so oha wo enu no ye ensuo nsam ha no e de ama wo mo a wo hwe se obetimi aboa na wo mo nso ma setena mu nsam etimi akoyie nti wo sre aban ne nkwantimi nye se dum pempenso bi a aya na temamufo nso anyame ato nsam bi nso enye wo madum. To say the constitution article 200 na article no establish Ghana Police Service na osanka say police service no say state no na say resource police service na nso mo ma na yenka no kure say state no kwa enhwe ya any other institutions to say health education any the akika ni nyina no omo nso be kire omo nti fata say ankra companies institutions omo a omo obi kakra no omo so emfa omo njimbre aye omo ho yie etobe bia na ye di gallows na ye di ninam ansa na ye benya nsuo ama omo na ye ankasa ye offices no so no ese anka yenya nsuo abre bia ye yem kaya na bibisa ye betimi akọ na so nsuo ni ho nti na ye ntimi use those facilities no. Eni ayati ye Hunter West Municipal Police Commander Superintendent Valentine Akposu na enu aswe na Director of Operations Hunter West Police Command a ono asa ejina mse coordinator ema project Inspector Emmanuel Eje Sapon edin semi bi eto aso. Antene baha no say sometimes a problem obi be case aban patcho yin ba bi nye hu yi this director man no station or ground contact station e mo akokra o mabiu enso na bi o ha ba we na ba no nipa na ba hu say is about 3 seater ya pa ko purpose for the visitors nti o ba na o ye ya ma oki ukowi ya ko experience wadi su ni kama nti e be boa personals na wana san so aboa ahantaman ankasa cause omo na ye no mo ye adwuma omo no mo ha o mo de ba police station ha obi bitimi be tra no pa ko ba nwumre odidi wi a nipa de wodidi no so de ya koja na so oba obebusa masa mintimi yam say yeso ko bank ko pe bank ba bi ko emwa nti na kakra nyame adomane osofu mu baboa yeso yetimi dia kom yama water toilet facility na complete nti me no ka say your officers or master tell you su baboa yeso ma adwuma no center na wo charge officer because of his system no ni na jai. Director of Operations Hunter West Police Command a ono asa ejina mse coordinator ema project team Inspector Emmanuel Eje Sapon nene eno no na Evangelist John Abebio a wono eyi ni botom sika e de hwa yama project we nyina no etimi abamu e de yama posifo no wo kirem se eba no bambo ensem a ye nyina e wo se yetimi bo aposifo ema etimi ewie paye nti nyoma ba ko mienu sei no se wo ye de ma aposifo nso a bo amom nso akoma pa wo mo so mbe to ban age ban wo manjazman Ghana hanom na ye bambo ensem na timi ewie paye no ni nyina nso wo mutimi ye e wa akoma pa mu ya shi asisi kakra bi so betimi say eboa no because aban anyone any odi kakra dio kakra nti dem say dey na no mi gidi say mi nu abi subo hu en so ba ni fe mo no so ya de abaye de che me de no kra we dey police fund de emfa so no mi fi no ano no e de o ma ye kra de mani asori do say de ade bre no mo timi aye mana no ama mani age kra say mi hu say de me na ye nti be kwa say o mu nkoso no mo hwa ade ni ye de emfa maye nti ni na mi di hu say yes e ha no bi di say me ye de me di bibro because me so me kama me hwe ma brabo mbre bi bebia na me wo mitimi da police be 6 months na de I was for Evangelist John Abebio wono na aposifo sabre de ensure semon senkan ya na eye how kase pa dan wo mo wa Hunter West mensini ni mu aposifo FM wo matena FM no wahwe aye bi ede ama wo mo de aseda sonko akọ ede ama no ne ama ne bofo apia dankwa Rock FM na wode ensemi ba besum yen ene fa ayi enyumeko mo eso ya senator aso ewe ene ye be hu meka se wono so ye ba ye beto aso.
Happy Delight fruit juice. Wachulala, swachulala, chichi soso. Afrana pa. Epe pashu breakfast and was in woman. Don't Happy Delight fruit juice against with toast, cereal, and even them cool. And we ain't bread and fifi. Most of free man. Happy Delight fruit juice. One of one. And you be happy to relax anyway. When you're let's say what a tremor. Happy Delight fruit juice. Of an baby, I bring you all day long. And fruit juice. I'm Happy Delight. One different flavors, different size. You number 1 liter. Number from NG 150. And now 250 ml. If you have healthy life shows on your supermarket, Happy Delight fruit juice. Loaded with taste. What be some plumber? A damn pipe no de boy dumano. I know say DPS pipe nkwan no fa mo aduma bribia o. Esan gidia menya wo DPS pipe munti. Nimfenya grokra o. Enti fre 0543 662 727. Pomechina kwan was Spintex Road. Coca-Cola chiriwa. DPS pipe. Gidia ashenso die. DPS pipe. Pipe nina hene. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. And brother Maya Quine, you may know Saka Sebo and Numino. Yes, Sinkunya, I can count them amono, Yedina ABC. I can come for a me. Sadat, Mohammed Mene. Nanama, Aquama Befi, Ejanim Boatin. Asada, and confirma Oson's chemist. Oson's chemist, and a day Oson's Gallic capsule, Sabajaso, Gallicano. And for so was papa now so near ya. Na so what garlic penya e hye enti nyo obia na beti ma garlic na owi nso bo homode na owi a sabi enka bedi wachi no sabi mpedu asa e chance mi na so na eno na also scam star hwe na why garlic no capsules so na ebe na utimi mi bitu ye mu a sabi enkonko hawo na obeti ma wura nipa mu na waka sumasem na obia konko ye hu bia wo monten so MTN was we there for you everywhere you go. High sense dear or say electrical appliance papa o my gane mo ma himfie o ma josu any high sense aya na nkofo bitaka so mo kro mo appliances o mo to no matete so enso wo boa abo bia besua se ne odore sade a usua preko ento musu high sense na so mo nto high sense ento dia store no oben no so watene de ne so no ko ne ko gina ne fitiri ho na hwe ni TV no 32 inches when the price high sense say ye de agi ehudi nto de member ho mpo frɛ ye ne busa ye say TV kro no ane ye de ne gisan obehu ni say ampa ye ne yetete ye de no so high sense say bra say refrigerator na open chest freezer air conditioner television gas cooker electric cooker washing machine smartphone sound system rice cooker blender for ni chire mu e high sense ye showroom bi e be wo mu bra na be hwe woni so ade keke na wo ba no so boa ho wo hwe ade no se na city bia no so beto ade na bra be jade papa na enkosomo so mpa wo fi high sense free 0302 550 000 0302 550 000 high sense was everyday prices for everyday people. Doffer roofing system say braya ma chance na fa kobo dan so we see at night ton one kron what it mo mu wait me si dan na emum ba bia wadu na kasa bebo so ahode no asa. Doffer roofing system say braya ma chance ni bi na de kokuru dan so be pom watwe sika e di amampin for wo mpe we na de na ope. Doffer roofing system any society general sika krabia no na wato kesa nhihie wode ema Ghana for wudin e da controller na counter general kacha ngoma so dia wode obampa won kasambre wo ba ne se de nchense na ma wa no eyefua se won so wo ya nkronkro dwuma ni a won so bra yensi nkonwa kwampa se de nchense na ma wa befa so no watu sika e de ma mpanifo na che se won so yetimi akọ mo asa akwan so ye kira kwan e wo East Legon ye ben Trinity theological seminary ho no mo pe Allied Force Station nachi and abehu yen obetumi after Dolphin roofing system 0543 661 716 0543 661 716 and I say 0243 232 818 0243 232 818 number chat 0308 040 096 0308 040 096 Dolphin roofing system where you think roofing think Duffel. Budget Cash and Carry Limited and the Blue Gens Energy Drink abedwaso. Blue Gens no asum Ghana po pabeyen finche duonu enye chireni. Blue Gens akoya akrobeto. Energy drink dodo na na betu Blue Gens omukọ Blue Gens da so Ghana dwaso sanse eye papa. Enya ya no mu de ni bia yatena lab nya keka niam afra niam mu cafe obenom na chese ho popo basa. Enye bi ni Blue Gens Energy Drink. Blue Gens de e de papa sa wonom ko ni paduane mu a one kasa obenya so mfaso enam penifo de aye Blue Gens Energy Drink vitamin B2
B3 B6 B12 Gorina any to taurine and I'm penny for the blue jeans energy drink enti no na unya sonfa so enkonko nom ya no mu die ni bi to papa no ne nom ne bo apomuden ho ban na obanum blue jeans energy drink nso so a bowura store bia ebe wo mu benya bia to obanum eyeyi be man so enum a eyeyi ne dodo mu a na wafre budget cash and carry limited 0208 128 190 0208 128 190 and I say 0550 010 000 0550 010 000 Raoul's Pharmaceuticals and omode virgin high lady virgin feminine wash ebe adwaso no na obabia di ho adanse obabia so tobi na obabia so ni meboa na esibua ene obabia wo otutotu mabusa oba na wo nche no say high lady virgin feminine wash onim anase wonim ema ebo mopopa na Raoul's Pharmaceuticals sa the high lady virgin mixture abadwaso ene aban say oba be che pad ede mamma wo ko school say ebe na sebi oba ko fichira enye ne ferie enye na nuwo na obetimi akọ class akosunya de na abofra no anase oba no sebi obu ne nsa no wo pad na ye wa wo komo no ano odin a enya de school dem obetimi akọ sanse okokora wo ntimi nsunya de enti maami eyi to high lady virgin mixture ne bi ne fama oba no wo so num bi eyeye oba bi a wo da so ye babu no na obu nsa no obehia high lady virgin mixture ewo wo nchen na edi market gina mupopa obebo ho no mo asabi okoficha na fie adum ontimi nsere ontimi ndi agoro ontimi mpie mpo mfiri ne de mu na pese wakọ adwuma aduane ontimi no bi odade mu saa nefu anso sensia osenumu na oda faako na no na Raoul's Pharmaceuticals mpeni for say there bi eye wo how anu adro so wo ho e na tese wakeka ndro abo enro mu na why high lady virgin mixture e de am oba enti bowura shop bi e be wo mu se wo yo oba nko ade a high lady virgin mixture kotobi na nonom na de kodi akote bayira humbo mu na ma won kwa ficha na fie jadumu no ebe ye firi ho ama won so ho atumi ato nkane no virgin wash ne de na sebi e ma de sisi ahimfi ho na we de onom edugu ni paduane mu a obehu so mfa so oba ko ficha oti ya opa na oden ebe ye firi ho uko ficha ene eba adiche na atwa ase beba ase ma oba sebi wo ho no na ahimfi ho no ekeka kakra ase yeast infection ne ekeka ho wonya high lady virgin mixture ebe yi sa wo ha we nyina firi ho no ma wo so ahimfi ho ahudidie no aye kama na naba himfie ho so oba bedi asemo a obaje bre na watena himfie ho no moache o mpepre na ho tutu no ntoma nroro ne chachawo empie nko na naba himfie ho no ma se na ho ye nika na ye kama nti no obeto no bonu wadi adwa na watena himfie ho no moache obedi asema wi kura na oda so te wontu oba siesie wo ho obesiesie wo ho a high lady virgin mixture na mekanfo de ama wo bowura mu Raoul's ewo inside city obesabe kan Raoul's Pharmaceuticals omundu papa omoton edema Ghana fo ibi ewo yarefa enkran obetima frem penifo no duduo mu a 0558 567 150 0558 567 150 and I say 0558 567 169 0558 567 169 Pepsodent SA anuma hu ni die nso no aya ne kapomuden pa ho ene esebi se wuntimi nka sumasem obekwa na nipa bonchenku yedi nkomo nkwa akasa mu ana hodo mu ayedin sebi nka efiro no mu bana no oden ehu behia se wanuma hu ni die no obeye ni ye so de no ane Pepsodent aduro bi edi twese ewo mayem no abofro se yefunu kura podi adanse se ye Pepsodent ni anim Pepsodent se odi mu aso oto aba eye cavity fighter triple protection chaku na herbal ni awokwa wani gi hu bia no store na ebe wo no na wakọ nchen na wakwakope bi na wato ebe boam wanuma hu ni die na koye wo senso ahode beba mu a won so betima didi na wabodompem Pepsodent mpenifo se wo fere mu a obeje bre na ne wonti asie bia no wadi hu nkomo 0800 200 030 Pepsodent di osisiri bia ne hu hia wo hene yere spices se wababa ene ema aduane ayede enkane na nka obeye aduane bekeka ne mabomu a obewie nso kwabena ni di o se twia kai aduane be nie spices ne nya papa bi wo hia wo hene yere spices we eye ya nkasa ye natural spices nyakopon de amaye no ene wo hene yere mpenifo akeka bomu na chese wasili ano kama enti we roto krompo itimi da ho no moche choba awura aduane na wo ye no somebody ne sikwa ho no ye beche wo mu bu mra so aduane no se wo pese wo freedom a enye samboard ma wonsano enfredom se wonsano be freedom a use wo hene yere spices na efa ye aduane na ebe twetwedom abrewo esan se aduane no eno ankasa be kasa no ebe kasa edama no ho oba yi se abomu na pese oye enkwan na pese oye jollof adampo chicken beef sauce spaghetti anasa fish sauce and pese oye a wo hia spices a odigu ho a ebe twetwe aduane no ho nsu na etimama na ye de na eno no wo hene yere spices atena se varieties ba ko ngotwe 8 odi abadwa so se chicken seasoning stew
jollof fried rice anampo goat shrimp ana beef seasoning na wopa ukodwa so nyina no sabeti maka bi noodle seasoning nyina no ebi wo ho entimu amotonton noodles wakwan ho nyina no wonya noodle seasoning na wonso bebo papa ma chese afrefre customers dia ma we sansa no suo ebeye de wo hene yere die wo say wo de aduane a obeti de papa ne dodo mu a na wafrem penifo 0207 805 398 0207 805 398 and I say 0244 525 908 0244 0244 525 908 we any nyumeku a ebo ya twedoma nyumereka sibo yi ye de ebesomo na Raoul's Pharmaceuticals High Lady Virgin Mixture na odi ba adwaso no ye se atimu biom de mamo se wo ba se bi ko ficha oti ya wo pa wo ya se no unya High Lady Virgin Mixture na no no mo a eyisa wo hawo ni nyina firi ho no mo obaibo ho no mo asebi okofichira ne heba adeche na atwa eneba adeche na atwa unya High Lady Virgin Mixture na no mo a ebe nyi na de firi ho no mo oba asebi yeast infection ene ahimfie ho no behwe na ho keka ne keka ho no ano nyina no emwa so opeso ho ne die ho nsem fa ne tuma padi fira wo ba se wo ba nko ade a obehia High Lady Virgin Mixture na atumi aboa ne dodo mu a na wafra Raoul's Pharmaceuticals wo de chire mu Health City ewo yare fanso a won sai be come obura herbal shop chemical shop Ghana for na nyina wo kanshi drug lane ho so no won sai ebeka High Lady Virgin Mixture oba na wo de sisi ho na atumi aboa wo obetima friend pin for 0558 856 7150 0558 567 150 and I say 0558 567 169 0558 567 169 when you make a beso ya sene nyumereka seboyi ya jebre na ya kenkan ye ede emamwo asumdwe fie peace 104.3 esunie ya mamumo enitia enyado